The economic crisis has made a deep impact on the world. More than 50 million people have been pushed below the poverty line. Again, the vast majority of the 3 billion people who live on less than $2 a day live in developing countries. In these countries, social entrepreneurs are creating solutions that provide jobs and livelihoods for the underprivileged in their communities. Jaipur Rugs is a carpet producer based in Jaipur, India, led by Yogesh Chaudhry. They provide more than 40,000 rural artisans with jobs and services. Jaipur Rugs was started in 1999. My father started the company. It's a family-run business. We export handmade carpets to about 30 countries in the world. We're the largest hand-knotted exporter out of India. About 40,000 people work for the company. The mission of Jaipur Rugs is to provide employment to thousands of people in rural India, at the same time, making it into a profitable business. Jacinta Adonis lives in Cape Town, South Africa, and runs a catering business that provides high-quality meals to top hotels and airlines. Well, Cape Town is a catering company. Cape because I'm from Cape Town. Time because it's a herb. It's a nice relation to food. What I would love to do, my vision, is to the gap between the very rich and the extremely poor in our country, to make it smaller by employing people who are destitute. I think it has to be a part of business, and that is why I said earlier that charity is one way of doing social good, but the other is to see how you can build it in your system on a day-to-day basis so that you're able to make a difference in lives of thousands of people, and that's been our business philosophy since the beginning. So most of our staff come from shelters. It has changed their lives. They don't live in shelters anymore. Their children are now with them because in the shelter they get taken away from them. It's a lot of maintenance work taking someone from a shelter. It is. It's not easy. But the longer you work with them, the more you realize this is actually where this person wants to be. I'm doing so good. I can smile and really I can try to put the past behind me. I don't see where I come from. I don't see where suffering that I went through, because I see really a bright future before me in this company. Today I can see today it's a great joy. It's a great joy. I've really grown up in this industry. Both Jacinta and Yogesh are using business principles to address their society's greatest problems. However, they sometimes have a need for specific business knowledge to identify and make the most of new opportunities. We realized that we need to operate in a more professional way in order to grow further and create bigger impact. And we were looking for people who had the experience in several areas of our business where we had challenges. And once we got to know about SharePeople, we thought it was a perfect match because we could find people who were experienced in areas where we really needed help as a business, and they could come in and give their inputs. Chantal Verhoeven worked closely with Yogesh and created a strategy for the development of a brand to increase market share and profitability. Ik ben eind vorig jaar opnieuw met SharePeople een opdracht gaan doen. Samen met mijn medewerker Anna Wamsteker. Je gaat je echt voorbereiden op zo'n opdracht en dan ga je heel erg de inhoud in. En dan land je en dan heb je ineens de hitte, de andere mensen, de hele sfeer van zo'n land. En dan denk je, ja, qua inhoud weet ik nu heel veel, maar hoe ga ik het hier realiseren? Anna and Chanel came here for about 2 weeks. They spent time learning about the business, what we exactly do, what our strengths are, what our weaknesses are. And based on that, they gave us advice on how we should go about the whole branding and communication exercise. Like a very interesting experience was that they told us that we need to start communicating better internally to our own employees first, then really going out to the outside world. And it was a very important recommendation, we feel. We've started doing a lot of initiatives around that to make sure that our employees are as passionate as we are about the business. Just like Chantal, who worked together with Yogesh,
Corné de Lau works together with Irene Momo, who is the owner of honey and dry fruit producer Truways in Kenya, a company that empowers local beekeepers. De opdracht was om een roadmap te maken, een strategische heroriëntatie voor Truways richting de toekomst. Ze was met van alles en nog wat bezig. Het was niet rendabel, ze maakte verlies al een paar jaar op rij. En ze kon het alleen maar volhouden omdat ze eigenlijk een hele goede baan had als consultant. En de opbrengsten van die consultancyopdrachten, die gebruikte ze om eigenlijk de verliezen van het bedrijf weer te compenseren. Ja, waarom deed ze het eigenlijk? Hè? Want van die potjes honing werd ze eigenlijk niet rijk. Maar er kwam ook door de gesprekken achter dat ze eigenlijk het verschil wilden maken in het Umamedia area gebied, waar familie leefde, waar vrienden woonden. Daarvoor wilden ze eigenlijk Truways gebruiken als vehikel om daar een bijdrage in te leveren. While sharing their personal knowledge and expertise on a specific business case, Chantal and Corné developed their competences and skills in an intercultural and out-of-comfort environment. Moreover, because they worked in their specific area of expertise, they could deliver and acquire specialized knowledge. Mijn business is veranderen en ik denk, wil je een goede veranderaar zijn, dat goed en integer kunnen doen, dat je jezelf af en toe ook in situaties moet plaatsen die misschien niet helemaal comfortabel zijn. En dat je zelf ervaart hoe het is om de zekerheden die je normaal hebt even niet meer te hebben. There's a big level of expertise that SharePeople brings in when they send experts to our company. So I think it's, from our perspective, there's a lot of learning that we do, and I hope that it's the same for the expert. They get to see what the culture is in India, and as a business, they know, what are the challenges of a social businesses. We are a profitable business, so we have all the normal challenges a regular business would have. At the same time, our challenges increase because sometimes we have to make emotional decisions. By establishing partnerships and sharing their knowledge and expertise, Corné and Chantal empowered social entrepreneurs to be successful in their markets and make a positive change in their societies. Gaandeweg in dat hele traject en door al die dagen heen, had ik zo'n punt van dit wordt het wel, dit gaat de goede kant op qua concept. En wij waren zo samen in gesprek en op een moment begint ze te huilen. Ik dacht, goh, daar heb ik het verkeerd gevraagd of zo, hè? Want ik word er zelf emotioneel van, want ik wist eigenlijk zelf ook niet wat er gebeurde. En later realiseerde ik me van, wat het echte probleem van Irene was. Want ze kenden zo ontzettend veel mensen en Irene was het grote voorbeeld. Dus er waren zo ontzettend veel mensen die iets van haar wilden of die eigenlijk haar hulp nodig hadden. Dat ze eigenlijk veel te veel verantwoordelijkheid op haar schouders had gedragen. Waardoor ze eigenlijk gewoon het overzicht totaal kwijt was. Dus ik heb ook gezegd, goh Irene, het is fantastisch dat jij mensen de kans wilt geven. Maar laat dan ook de verantwoordelijkheid waar die liggen moet. En als mensen willen, dan kun je ze helpen. Maar als mensen niet willen, dan mag het niet jouw probleem worden. We zeggen altijd van, je moet mensen geen vis geven, maar leren vissen. En dan denk ik, misschien moeten we nog een stapje terug gaan zelfs. Mensen moeten zien dat het voor hun zelf belangrijk is om te leren vissen. Ik denk dat de opdracht, het doen van dit soort opdrachten juist heel erg aansluit bij wat ik belangrijk vind. Dus ik weet niet of het mij veranderd heeft of dat het juist bij me past om dit te doen. Ja, wij zijn niet dit gaan doen om goed te doen. Want dat is wat heel veel mensen zeggen, goed dat je dat doet. En dan denk ik, hartstikke leuk, mooi compliment, maar dat is niet mijn drijfveer. Mijn drijfveer zit echt in het ontwikkelen van mezelf. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen van met zo'n opdracht loop ik 2 weken omzet mis. Dat is een aanzienlijk bedrag. Een medewerker gaat ook mee, dus dat is een behoorlijk bedrag wat ik ook gewoon op een rekening had kunnen storten. Ja, ik geloof toch meer in het brengen van kennis en het overdragen van ervaringen en het samenwerken en zorgen dat je er samen beter van wordt. Dus het voelt voor mij als een hele faire deal over en weer. Toen ik ook vroeg aan haar, Irene, wat is het belangrijkste geweest van de afgelopen 14 dagen dat ik hier ben geweest? Het vlammetje in haar, dat brandde weer. Want ze zag toch weer mogelijkheden om uit die spiraal waar ze zelf in zat, om eruit te komen. Jacinta, Yogesh and Irene, as well as Chantal and Corné,
have seen the impact of social entrepreneurship on poverty in the world. By working together and sharing their knowledge, each of them has found the inspiration and personal growth that makes them true drivers of change in their societies. My personal goal is also to take Jaipur to a level where we are able to provide employment to hundreds and thousands of people and create smiles across India. It really changed my life, and it put a smile on my face. I was that person that was like, I didn't have hope anymore. I thought maybe that, I'm cursed or it's finished for me. I was maybe, I happened to such a point that saying I want to go back to my country if I have to die, because I don't see any future here. But there came hope. Cape Town Catering really gave me hope. If companies, big companies, can just learn from this and just try to make that gap narrow and employ more destitute, poor people, South Africa can actually, we can all have a better life. Als je uitgaat van de universiteit van mensen en die probeert te laten ontvouwen, als het ware, dan komen zij ook veel meer in hun waarde, veel meer in hun kracht. En als je echte verbindingen met elkaar weet te maken, dan komt die kracht ook veel beter tot zijn recht. En ik denk dat we met elkaar nog meer moeten leren om echte connecties te vormen. En de filosofie van SharePeople, die past daar perfect op dat denkbeeld. And we feel that if we share more people will be aware of what we're doing, and hopefully there will be more businesses who will be aligned and do activities like we do. So I think it'll create a better society to live in.